Good morning once again and welcome back to GBS Sport Morning Extra. I'm Kevin Yariki. Remember that here we discuss trending stories in the world of sports and all stories that you have to know about in the world of sports. And to discuss over the weekend, the result of the weekend, I'm joined by sports journalist that's John Gigi. Mambo Vip. Poa sana. Welcome to the broadcast. Asante sana. Yes, let's begin from Kisumu, where Gor Mahia trashed Tusker 5 goals by 2. Did you expect that scoreline of Gor Mahia scoring 5 goals against 2010 champion, that's Tusker FC? I said it will be a win, but a narrowly win. But Gor Mahia yet again proved that they are still the champions of the league. Despite them losing the likes of Twisenge, losing the likes of Kahata, they are still playing well with the players that they have. And if you look at their striking force, we have Kipkuru. We will say that he's going to be someone that many people should watch out for, especially the other opponents of the Kenya Premier League. So for me, I think Gor Mahia still, they have no competition. Tusker FC sent the likes of Mieno back and then George Blackberry, the amber from Gor Mahia side. But losing conceding 5 goals against Gor Mahia, what can Matan do to damage control the team from conceding more goals? At times it needs the team needs to integrate, because you have new players coming from another team. They were playing different tactical approaches by different coaches. So coming into the squad, you see they have to integrate. So for me, I think Matano is a good coach, so he'll get a way to balance the team, and maybe a few performances will see them, but they will recover from that 5-2 thrashing. Yes, do you think that the atmosphere at Kisumu Stadium made Gor Mahia to win more goals, to score more goals now that they were at home? Yeah, definitely. The fans. Home advantage is playing at home is always an advantage to any team, especially a team like Gor Mahia. They have fans that are passionate. So for me, Gor Mahia, that's a plus for them. What next for Gor Mahia, and where do you see Gor Mahia in the Kenyan Premier League now that they already have taken the lead in the Kenyan Premier League? Definitely, it goes without saying that Gor Mahia are still going to defend the championship of Kenya Premier League. So I don't see any huge opposition for them, because earlier on people are saying Wazito have signed and everything, but if you look at Wazito, they drew. So also them, they need the players to click in the squad. So I don't see anyone reaching Gor Mahia heights. On the same note, let's talk about Wazito drawing 1-1 against Nzoia at Machakos. Many people were saying that Wazito are the new Real Madrid and the likes of Barcelona in the country. Now that they have a new bus, they have a new sponsor, they have money, they have signed the likes of Nzikimana, the team. But at the end of the day, they were held by the Nzoia, the weak team Nzoia. Nzoia, those main players were other teams, but they drew with Wazito. And the new Real Madrid, is it the right now Real Madrid or the past one? The past one of the likes of Cristiano Ronaldo. Right now, Real Madrid has struggled. Actually, it can be the same Real Madrid now that they drew. Even Real Madrid yesterday drew, and you can imagine about Real Madrid spending more on Hazard, same as Wazito, signing the likes of Nzikimana, Bernard Ucheng from Viga. For me, I think it's a positive result for Wazito FC, bearing in mind they were playing against Nzoia FC, and you know Nzoia has been in the Kenya Premier League for quite a while. So Wazito picking up a point, I think they are still integrating in the Kenya Premier League, and going forward with that 1 point, I think we are going to see them picking up some points. So for me, I loot them to stay in the Kenya Premier League and also pick some 3 points on the way. It's okay. Let's talk about the Mashemeji FC. Yesterday walipoteza wakati walikuwa wanacheza timu ya Kakamega Homeboys. Nini kinafanyika katika timu ya FC ya kwamba hatuoni na walikuwa wanacheza nyumbani, licha ya kwamba walikuwa wanacheza nyumbani kwa timu ya Kakamega Homeboys, lakini kisema walikuwa wanacheza nyumbani inamaanisha kwamba walikuwa magharibi mwa Kenya, lakini wakapoteza bao moja na dhidi ya timu ya Kakamega Homeboys. Okay, FC Leopards, I don't know what's the problem with them. Right now, their management, they have already sorted out their management, because they had elections before the league started. Shikanda is back. Exactly. So for me, I think it's just that they are trying to integrate, and I think it's too late for them, because you see other teams picking up like the likes of Gor Mahia. So for me, I think
FC Leopards are still struggling like they did last season. So, and if they continue like that, I don't see any in the derbies. I don't think they're going to pick points in the derbies too. Yes, let's talk about the Rangers, Posta Rangers winning 2-1 against against Sofapaka on Friday. It was a surprise for many that Posta Rangers they had a playoffs with Nairobi Steamer last season, but winning 2-1 against against Sofapaka at Naroko Stadium. Did you expect something like that? Not really, but Posta Rangers, if you look at Posta Rangers, it's a team that plays good football, similar to Kariobangi Sharks, because it's a youthful team. So beating Sofapaka, that means that they had a game plan, and the game plan worked. And if you look at Sofapaka, they are a very good team, and we looted for them before the season started to be there chasing for the top league top prize, that is the Kenya Premier League. So for them being thrashed by Posta Rangers, I think it was a good day for Posta Rangers. It was a good day for Posta Rangers. On the other side, Zico Zidekaya Otieno, who moved from Gor Mahia as assistant coach and went to Kenya Commercial Bank, won 3-0 against Sony. Sony, many players have joined different teams from Sony, but winning 3-0 against Sony at home at Awendo. That shows you that Zico is still an experienced player, coach. He knows the Kenya Premier League, because having worked with Gor Mahia and also won a lot of titles with Gor, he has the experience, what it takes to coach in the Kenya Premier League. So it's a plus on for Zico, and that's why he's the assistant coach to Francis Kimanzi in the Kenya national team. So that shows you that he has the experience, he knows what to do and which player should play where. But I think it's a good win for him going forward. But definitely he will not be able to pick a lot of points, that is, but he will But he manage. has signed a lot of players, very experienced, the likes of Adenis Odhiambo from Sofapaka, who was with the Harambee Stars team at AFCON 2019. But that does not guarantee him that he'll pick 3 points all the way. But he's going to pose a lot of competition. Tasumbua, tatesa. Now, matokeo mengine, timu ya Bandari iliweza kutoka sare ya kutofunga na timu ya Bandari. Ulinzi Stars wakimfunga timu ya Kisumu Stars mapema katika uwanja wa Moi kabla ya mechi ya Gor Mahia na timu ya Tusker. Kisumu Stars wengi walikuwa wamewapigia upato ya kwamba vijana wamejiandaa, wako nyumbani katika uwanja wa Kisumu, lakini timu ya Ulinzi naona kwamba waliweza kuwafunga. Timu ya Kariobangi Sharks wakatoka sare ya 2-2 na timu ya Western Stima. Western Stima wakifunga bao dakika ya mwisho. Tuweze kusonga tuangazie ligi ya Uingereza. Kidogo tuanze na timu ya nianze na timu ya Chelsea. Sababu timu ya Manchester kuna mengi. Tuanze na timu ya Chelsea. Chelsea wakaweza kutoka sare ya mabao 2-2 na timu ya Sheffield. Kuna jambo moja ningependa tuweze kuliangazia ya kwamba wakati Chelsea walikuwa wanacheza na timu ya Manchester United, first half Chelsea walikuwa sawa. Licha kwamba walikuwa wamefungwa bao moja wakati walicheza na Manchester United, walikuwa sawa. Kurudi kipindi cha pili wakafunga mabao 3, ndio wakashinda mabao 8. Wakati walicheza na timu ya Leicester City, Chelsea kipindi cha kwanza walikuwa washafunga bao, lakini Leicester wakuja wakapata bao na ikaisha sare. Wakati wamekuja wamecheza na timu ya Sheffield United, unaona kwamba timu ya Chelsea kipindi cha kwanza walikuwa wamefunga mabao 2. Kipindi cha pili timu ya Sheffield ikafunga mabao 2. Kuna concentration nataka kuangalia kwamba first half Chelsea wamekuwa na matokeo mazuri. Kipindi cha pili wakati kinaingia na kuwa barabara. Pengine tunaweza sema kwamba ni experience ama ni kuchoka kwa wale wachezaji. Kuna story na ati kuchoka ama experience. Lakini ya kuonyesha kwamba first half wamekuwa na matokeo mazuri. Kikuja second half nikawa wamechoka. Ukiangalia Chelsea kitu moja, Chelsea are very vulnerable at the back. Ukiangalia mtu kama Zuma, you expect Zuma and Rudiger to link up. How? Zuma is a player that has been sent on loan for quite a while by he had a fantastic season with Everton last season. Exactly. Everton is not Chelsea. If you look at Chelsea is a bigger club than Everton. So telling me that you trust Zuma to be there partnering with Christensen, who is only 22 years old, at the back, and yet you don't have an experienced center back who can come in. They saw David Luiz in the last minute of the transfer window. So for me, one thing, Chelsea, they have a good attack, and it's showing from the young players, the likes of Barton,
and also Tammy Abraham, who scored yet The likes of again. Mount. Exactly, who scored yet again 2 goals for two Chelsea. goals Yeah, for yeah. Chelsea. So what is disturbing Chelsea is that their defense is a bit shaky. Likewise to Manchester United and also Arsenal. So it's a problem that is aching these other, let me not call them big clubs, because if you look at where Manchester City and Liverpool are at this particular moment, you can't compare them with the rest of the teams. So for me, I think Chelsea, they are still ailing. They cannot be able to keep clean sheets. That's the problem with Chelsea. What next for Frank Ramad? I think he has to wait for the ban to be lifted so that he can be able to sign players who can be able to help him at the back, because you don't expect Zuma to help to keep for you clean sheets. Na kwamba timu ya Sheffield United baada ya kuweza kupata ushindi wao wa kwanza wakati walicheza na timu ya Crystal Palace, waliweza wakaweza kupiwa na timu ya Leicester City. Sasa wameweza kupata point moja katika uwanja wa Stamford Bridge. Yeah. Na timu ya Chelsea unaona kwamba matokeo hayajakuwa mazuri kwa Frank Lampard. Mechi kama 4 na amepata ushindi moja wakati aliweza kuishinda timu ya Norwich 2-3. Inakuonyesha kwamba wamekuwa concede sana. The defense ya timu ya Chelsea ni jambo ambalo linatia hofu kwa mashabiki wengi wa timu ya Chelsea. Tuweze kusonga tuangazie timu ya Manchester United. Manchester United baada ya kupata bao dakika ya 10 kupitia mchezaji Daniel James, wengi tuliona kwamba mechi yenyewe imeisha, lakini ile timu ya Southampton akuja akapata bao na akaweza kuzuia timu ya Manchester United kuweza kupata ushindi. Licha ya kwamba Southampton walipata kadi nyekundu, lakini mwishowe hayo yote 9-10 ni kuwa walitoka sare ya 1-1. Another funny thing with Manchester United, they don't have the forward players. You don't expect Lingard, a person, to win you games. How? Lingard is a second half player who comes to just rejuvenate the other players that are there. So for me, Manchester United, I think they lost it completely. And kucheza na Southampton, you know Southampton when they are at home, they will do all their best to pick up the maximum points. So for me, Daniel James is a good player. As earlier you were comparing him with Pepe, which is that's an insult to the footballing world. Hata mashabiki wenyewe wanaweza wanakuambia kwamba 4 games so far. Daniel James has 3 goals. Pepe 4 games, no goal. 72 million pounds. Daniel James 15 million pounds from Championship. I know Pepe has the dribbling skills. He has the scoring skills. He has the scoring skills. But you look at so what's different with Daniel James and Nicolas Pepe is that Nicolas Pepe didn't go with the pre-season with the team. But he both was Lille with the and team, also Arsenal. He was with the national team is not the club at team. AFCON. Same when Danny James lost his father and then he joined Manchester United. But he had gone with he had joined Manchester United earlier. 3 weeks. Of and course he went through the pre-season and he played a couple of matches. So I'm not saying that I'm not ruling him not to be a good player, but I know also Nicolas Pepe needs to get his shooting boots in order. I know he wasted a lot of chances, both the games if you look at them, but that does not mean that you can compare Daniel James with Nicolas Pepe, because if you look at Nicolas Pepe, he's much far in terms of his playing and everything than Daniel James. So Manchester United vile tumesema kwenda mbele ndio labda mtazamaji aweze kutuweka sawa hapa ya kwamba mimi naona ya kwamba mchezaji Daniel James kwa sasa kidogo matokeo yamekuwa mazuri, na ukiangalia Nicolas Pepe mechi 4 ana bao. Jana ndiye amepata assist ya kwanza ambayo ilifungwa na Lacazette. Lakini ukimwangalia huyu Daniel James, hakuna mchezaji wa timu ya Manchester United aswa wakati wamecheza so far mtu akikutajia Daniel James, Wan-Bissaka na kidogo Almawaya, wachezaji wengine waonekani katika uwanja. That's why nakwambia you need to give these players time. I know Daniel James has already adapted in the Manchester United squad. Do you think that Manchester United coach Ole Gunnar Solskjaer will regret selling Romelu Lukaku and definitely. You don't have players who can come to add new skills. You have the likes of Greenwood. He's a teenager. Actually on Saturday the Sun they wrote that Rashford the new Lukaku as the headline. Rashford the new Lukaku. Rashford, you can't depend on Rashford alone.
you're having a big season that you need to have your players fit and you need your best players. You send someone like Alexis Sanchez on loan. I know that's understandable because Sanchez has not been fit. But why sell Lukaku and you don't have someone to replace him with? Stay with him, wait for the January transfer, get someone who can replace him, then sell Lukaku. But going selling Lukaku, and you know Lukaku both aerial and also down, he can play you good football, and you've seen he has scored now in 2 consecutive games with the Inter Milan. Yeah. So for me, I think Ole Gunnar somehow, even if it's removing the dead woods, you need to remove the dead woods with replacement. Replacement. Yeah. Let's talk about Manchester City winning 4-0 against Brighton. Same scenario at Liverpool. Liverpool won 3-0 against Burnley. Yes. As last season, we saw last season that Manchester City replacing Liverpool at number 1, Liverpool replacing Manchester City after winning. The same thing happening again. It's still the same thing this season, because if you look at Liverpool and Manchester City, they are way forward than us, than the other teams that are in the top 4, that are fighting for the top 3, 4, and 5 positions. So Manchester City, if you look, they don't have an established left back, that is Mendy, still injured, but someone like Zinchenko stepping up. So that shows you the depth that Manchester City has. They don't have someone like Leroy Sané. Still they are scoring goals. So for me, Manchester City and Liverpool, for now, they're still the favorites in this league. Niweze kuangazia ujumbe moja mbili katika ukurasa wa Facebook. Kuna Ukirosi Gidi ambaye anasema kwamba anafuatilia, anasema kwamba timu ya Arsenal ilimwangusha, bado hajafika hapo katika timu ya Arsenal. Anasema kwamba angeweza kufuatilia sana, na anafuatilia wakiwa na familia. Anasema kwamba kidogo anti yake Alexina Maina sema kwamba ni kama alimpoteza, na kuambia pole. Ni shabiki wetu mkubwa, tunasema pole katika familia, na amekuwa one of the panelists hapa katika GBS Morning Sport Extra. Sema kwamba pole. Tuweze kumwangazia Elizabeth Moranga ambaye anasema kwamba anafuatilia. Anasema Manchester United bado ni timu ya kutisha watu. Anaamini ya kwamba Man U bado ipo. Tuweze kusonga mbele. Timu ya Arsenal jana wakatoka sare ya mawili na timu ya Tottenham. Lakini kuna mambo ambayo yaliweza kutokea kwamba first half Spurs walikuwa 2-0 ahead. Lakini Arsenal ikaweza kurudisha ile mabao mpaka wakapata bao la 3 ambao ulikuwa unasema kwamba ni kama Arsenal waliibiwa. Sikuibiwa, Leon alikuwa offside, Kolasinac alikuwa offside. So but in the second half we played a really good game. Shida tu moja na Arsenal ni defense. Bado defense hatuja click. Unaona second half kitu ambayo iliweza kufanya mchezo ka change. Ceballos. Exactly, bringing in Ceballos. So for me, I also wondered why put Torreira and put Xhaka. Those are 2 defensive midfielders. So in the first half Unai Emery alienda na defensive mind. Hata pena Xhaka ndiye ameweza kucheza ngwale kacheza mchezaji. I don't know why Xhaka anapendanga kupiga hizi tackles ambazo ni inside the box. Exactly. Piga hizi tackles unnecessary, because even Son was not going to shoot the ball. He was passing the ball and already Torreira had covered that position. So but I'll still congratulate him. He also proved himself in the second half. You saw the shot that he alipiga pia. So bado mchezaji kama Wendozi alimuonyesha ile standard ambayo inatakana. And that is because you have someone like Ceballos changed the combination of Asparos and Wendozi exactly, in the midfield, because we were lacking some creativity. What about Mkhitaryan coming on? Mkhitaryan, I think Manchester United gave us the wrong Mkhitaryan, because if you look at the pass Mkhitaryan was given, it was a swipe for Sanchez and Mkhitaryan. Exactly, you gave us a dead wood and also we gave you a dead wood. Sanchez. Exactly. So Mkhitaryan, if you look at the one-on-one ball that he had, that looking at Mkhitaryan's caliber and the performance that he had have previous in the teams that he has played in, you could fancy him to score that goal, but what did he do? He flopped again. So for me, Mkhitaryan, I think he's going to be replaced by someone like Reiss Nelson. I even thought that Reiss would get that position to play there, but all the same, it's still a good performance for Arsenal. At least we didn't lose that game, because
Let's talk about tungekuwa na Alken. stress wiki mbili. Let's talk about Alken. Uliona kwamba kuna mchezaji amefunga katika derby ya London derby mabao mingi kuliko mchezaji. They are now tied 10 goals Na with the likes of Adebayo. Naam. Unaona kwamba Alken kuweza kuifungia timu ya Tottenham ni jambo ambalo liliweza kuuma watu wengi. Ukiangazia nilikuwa naongea na mchanganuzi Gidi Okerosi, alikuwa ananiambia kwamba inamuuma kuona kwamba mchezaji Alken baada anaendelea kuifunga timu ya Arsenal katika uwanja wa Emirates. Na huwa anafunga na kupitia mikwaju ya penalty. Lakini that's part of the game. It's a part of the game, but all the same Alken ametuzoea, hiyo ni kitu tunajua. And at least we prevented him from not scoring a lot of goals and getting that one goal, and he's a fantastic finisher. If you look at the penalty, Leno was nowhere to be seen to see the goal. And also I would also say the 2 goals from Tottenham scored, there were mistakes. Okay. One from Leno, why punch the ball and you know you don't have a cover up there? The first goal. Exactly. And you see your player like David Luiz, he's in the midfield playing. He has left the goalkeeper alone. Nakumbuka wiki kama 3 wakati David Luiz aliweza kujiunga na timu ya Arsenal. Ulikuja kwa ofisi ukisema kwamba tumempata ambaye tulikuwa tunamtafuta David Luiz. Lakini angazia kwamba mechi 2 ya Liverpool na timu ya Tottenham, Arsenal imefunga mabao 5. Actually it's 6. 6 goals. Yeah, scoring 6 and also conceding 6 goals. Hiyo inakwambia nini? Inaniambia bado defense yetu ja click, but I still have some hope because we having Bellerin out, and also we are having Kerry and Trini who is coming back from injury. Both of them, they are good defenders, and also you're having someone like Rob Holding coming in as a defender. So for me, I think Luiz is best suited in a back 3. If you look at Chelsea, the time they won the title with Antonio Conte, he played as a back 3. He's a good player who can work in the unamaanisha kwamba wachezaji watatu nyuma na wawili wasonge mbele kidogo. Exactly. So hii inamaanisha kwamba mchezaji kama Bellerin akiweza kurudi aiko mbele kidogo kama winga, alafu side nyingine tumweke Kerry and Trini aweze kusonga mbele. Kweli. Nyuma waache David Luiz, Holding na pia Kolasinac. Lakini Holding ni wakutisha, tuweze kusonga mbele. Tuweze kuangazia kwamba timu ya Norwich ikaweza kufungwa na timu ya West Ham mabao 2. Timu ya Leicester kafunga timu ya Bournemouth mabao 2 katika uwanja wao wa nyumbani King Power. Aston Villa ikaweza kufungwa na timu ya Paris. Mchezaji ambaye alifunga ni yule ambaye aliangamiza timu ya Manchester United, Ayew. Tuweze kuangazia mechi zingine. Timu ya Juventus ikaweza kumfunga timu ya Napoli mabao 8-3. 7 goals. Tuliona kwamba first half Juventus walishinda mabao 3. Kurudi kipindi cha pili, timu ya Napoli wakaweza kuregeza yale mabao mpaka kafika 3-3. Lakini mchezaji ambaye ni defender bora katika bara Afrika, Korubari, akaweza kujifunga dakika mwisho na kuipatia timu ya Juventus ushindi. Kweli. So ukiangalia hii game kidogo delete, he was struggling kwa sababu pia alikuwa anakuja kumreplace Chiellini. Alipata jeraha. Exactly. He has a lot of shoes to fill in the likes of Chiellini. So for me, I think delete tumpatie 2 time. He played well, though some of the goals he conceded, like that free kick that was scored, he also conceded. He was part of that conceding, and also the other goal that the cross was brought in, he was also in the mix of the goal being scored. But generally, for me, how Juventus played, they played a good game. And also, if you look at Napoli, they have a good attacking going forward. You have someone like Unas, you have someone like Di Martins, you have Alan, you have Insigne. So that's a good attacking squad, and it portrayed by them scoring a lot of goals. But at the last, Juventus I want you to talk about Iwan scoring the first game for Juventus. Yes. Scoring after returning from Chelsea. Yes, exactly. One of the best goals. Yes, exactly. That's a top class striker finishing. Unaona kwamba timu ya Chelsea watachutia kuweza kumwachilia ule mchezaji wenu, wangemkatalia kidogo. Definitely watajutia, because they also didn't have that potential to sign any player, so it will also be a pigo kwao, na pia kumwachilia mtu kama Morata kuenda. So if you look at Chelsea,
some of the decisions they made. Ule mchezaji It's Danilo worrying. aliingia Na pia akafunga. sekunde 27 kaweza kupiga bao. Exactly, that shows you you're playing with good players in Juventus, and they have the ability to give you the ball and also score. You saw what Douglas Costa can do for you. So let's talk about Cristiano Ronaldo. Ronaldo Scoring na akaweza kuambia mashabiki tulia kwanza. Tulia. VAR inaweza kataa sababu ile mechi ya timu ya Parma wakati walishinda bao moja lilikataliwa. Kawaambia kwamba tulia kwanza tuone ya kwamba kama litasimama. Lakini at the end of the day Cristiano alifunga bao lake la kwanza msimu. Yeah, it was just mimicking the VAR because walikataa na bao yake ambayo ilikuwa bao mzuri. Alikuwa anaona alibiwa. Kweli ilikuwa bao mzuri sana, but he has just started Cristiano Ronaldo. So for me, I think Ronaldo is among the best play. He's the best player so far. He's the best. He's the best player for me. So I think we are here to see more from Cristiano Ronaldo. He said he has 2 or more 3 years to play in this footballing world before he retires. So he still has much to show us. Naam, mtazamaji, sababu ya muda tutaweza kuingia katika ligi ya La Liga Santander. Hiyo tutaangazia hapo kesho. Kumbuka kwamba kuna ile mchezo ya All African Games. Malkia Strikers waliweza kupata gold siku ya Jumamosi. Tutaweza kuangazia yote hapo kesho. Na ni kongore na tunasema kwamba ni congratulations kwa hiyo timu ya Malkia Strikers ambayo ni timu ya taifa ya Kenya ambao iko katika michuano ama mchezo ya All African Games. Lakini ningependa sababu leo transfer inafungwa leo usiku. Ningependa tuangazie matokeo mawili ndio kesho tuweze kuangazia La Liga Santander na ligi ya Ujerumani. Tuanze na timu ya Real Madrid. Kuna kwamba The Daily Mail wanasema kwamba Real Madrid set to announce 64 million pounds signing of Sporting Lisbon star Bruno Fernandes on deadline day. Naona kwamba huyo mchezaji Bruno Fernandes alikuwa anatafutwa sana na timu ya Manchester United. Mwenzangu Richard Otanga alikuwa anasema kwamba wakimpata Bruno Fernandes shida ya Manchester midfield itakuwa imeisha. Lakini juzi tumemwona akisema kwamba alikuwa anataka kujiunga na timu ya Tottenham Hotspur. Lakini sasa hii unaona kwamba ni kama Real Madrid wameachana na Pogba, wamemwendea Bruno Fernandes. Real Madrid are doing desperate signings as right now because they have not yet gotten the actual players they need. Wameona waizi mpata Neymar, wameona waizi mpata Paul Pogba kwa sasa. So they are just looking up for cover-ups. So and that's very dangerous for the team. Very dangerous, yeah. So it's still a good signing for them. Manchester United walikuwa wanatucheza wakituambia wanaendea Bruno Fernandes. Nataka uangazie midfield ya timu ya Real Madrid, the likes of Casemiro, the likes of Toni Kroos, Modric, kuna wachezaji wazuri. Huyu huyu kinda Bruno Fernandes si kinda sana lakini mchezaji mzuri. Bruno Fernandes tumemwona kwamba akiwa na timu ya Ureno ataingia wapi katika timu ya Real Madrid? If you look at Luka Modric, Toni Kroos ni players ambao sahi wako kwa ile prime age ya kuretire. So bringing in Bruno Fernandes is just an integration to the team, and also bearing in mind wako na Ceballos kule Emirates. So it's still like a plan to first prepare them. Yes. Unaona kwamba timu ya Real Madrid wakimtafuta Bruno Fernandes, mchezaji Chicharito, na yeye huenda kajiunga na timu ya Sevilla kutoka timu ya West Ham. Chicharito ambaye alikuwa na timu ya Manchester United akatoka kidogo, sasa anacheza na timu ya West Ham, huenda kajiunga na timu ya Sevilla. It's a good move, and I don't know why West Ham are letting Chicharito go, because he scored them the last winner in the previous match. So it will be a good signing for Sevilla because they have also lost some of their forwards. So it's a good signing for Sevilla. Naam, kuna mchezaji ambaye alikuwa nahodha wa timu ya Inter Milan wakaweza kumnyang'anya Mauro Icardi, huenda akajiunga na timu ya PSG kwa mkopo. Leo hii usiku huenda katoka timu ya Inter Milan akajiunga na timu ya PSG. For me, I don't think it's an ideal move. Mashabiki wamemkataa. Hata jana ukiweza kutazama ile mechi walikuwa wamebeba ile bana wakisema kwamba haize kuondoka timu yao, ya kwamba sasa hivi wanamuona wamempata Sanchez, sasa hivi wamempata Romelu Lukaku, wameweza kumfurusha kweli. Sababu ule mke wake ambaye ni agent wake aliongea vibaya kuhusiana na wachezaji wa timu ya Inter Milan. That shows you that no, you are not bigger than the club. The club is bigger than the player. So going to PSG, putting someone like Edison Cavani on the bench, it will be a very hard time, but we wait to see how Tuchel is going to manage that squad.
Wakati tunaongea masuala ya timu ya PSG, kuna taarifa ya kwamba ule mchezaji Neymar amemwambia familia yake ya kwamba uhamisho wake kutoka PSG kuelekea timu ya Barcelona ambayo alikuwa anautazamia utaweza kufanikiwa, atasalia katika timu ya PSG. Unaona kwamba atatulia kweli, licha kwamba hata ameambia mpaka familia kwamba nilikuwa niende timu ya Barcelona. Ule Dembele akakataa kujiunga na PSG. Kweli itabaki ametulia kwa sababu he needs also to show Barcelona he's still a good player. So for me I think after coming from the injury he's going to prove some of these pundits and also fans something wrong, that is still among the best players. He's one of the best players. But I don't think as a team you to have someone like Neymar in your dressing room. It's so bad for the dressing room. Why? If he starts to manipulate the whole team and hii nini yake it will affect the whole mood, and you saw it affected the PSG's back room. So having someone like Neymar, yes he's a good player but character wise bado. Naam, kuna mmoja hapa ambaye anaitwa Clinton Fire, namjua vizuri. Clinton ni shabiki mkubwa wa timu ya Manchester United na ni rafiki yangu sana. Anafuata katika ukurasa wa Facebook, anasema kwamba anafuatilia na anaona kwamba Manchester United bado wamo Manchester United. Anasema sione Simba kanyeshewa. The only thing with the Manchester United fans ni ati wanapenda kujipea high hopes of which hakuna kitu. Kuna kitu ningependa kuuliza tukimalizia. Wameona Ali Maguire, Wan Bissaka. Ile pesa Manchester United waliweza kutoka kwa wachezaji wawili. Ilipotea ama walipata? Walitumia vizuri, but two players, you cannot depend on two players to win you the titles and also to bring you points. Naam. So hiyo ndio shida ya Manchester United. You have high hopes but deep down mnajua bado. Naam. Hiyo ndio shida ya Manchester United. Accept like Arsenal. We have accepted we don't have a good defensive lineup and we know we are going to concede goals. Lakini sasa ligi imeanza, mshanyoroshwa na mmenyorosha hapa, mmedraw na Wolves, mmedraw na Southampton na bado mnasema mnataka kuchukua ligi. Timu kama Liverpool iko 10 points ahead. Manchester City inawafuata hapo nyuma na pia Liverpool wako 12. Manchester City wanawafuata na 10. Then Manchester United mko na 4, sijui ni 4 ama ni 5. Na bado mnasema mtashinda ligi. Kuna bingwa hapa ambaye ni captain wa timu ya Kariobangi Sharks ambaye ni Juma Eric. Anasema kwamba bado Manchester United wapatiwe muda. Ule Udeguna Soja anaona kwamba aweze kupatiwa muda, anaweza isaidia Manchester United. Kuna huyo ambaye anaitwa Joshua ambaye anasema kwamba timu ya Arsenal bado hatuko kama msimu uliopita. Anaona kwamba kuna mabadiliko kidogo katika timu ya Arsenal. Exactly. Ukiangalia pia second half, your character ya players like Ceballos kuingia na kuchange the whole game, it shows that we are good. It's only that let our defense come back, then we'll judge everything. Collins Chelsea anasema kwamba bado tunaangalia Chelsea tuko sawa. Arsenal, Ceballos perfect replacement for Aaron Ramsey. Exactly, it's no doubt. Hizo ndio ndaweza kuangazia sababu ya muda. Kumbuka kwamba ule mchezaji Gareth Bale aliweza kufunga mabao mawili jana, licha kwamba timu ya Real Madrid iliweza kutoka sare ya mabao mawili kwa mawili na timu ya Villarreal. Alifunga mabao mawili, lakini tukio la dakika ya mwisho 93 akapatiwa kadi nyekundu. Timu ya Barcelona ikaweza kutoka sare ya mabao mawili kwa mawili na timu ya Osasuna. Wengi wamesema kwamba Barcelona imetoka sare, Real Madrid imetoka sare, Manchester imetoka sare. Wanasema kwamba wameamua, wawekezaji wanalia, wanaona kwamba timu zimeamua kuwapeana. Hayo yote tutaangazia hapo kesho. Leo tumeangazia timu ya Gor Mahia kuweza kumfunga timu ya Tusker mabao 5 kwa mawili katika uwanja wa Kisumu. Timu zingine kama Kisumu All Stars kuweza kufunga na timu ya Ulinzi. Tumeweza kuangazia Manchester United kuweza kushikiliwa na timu ya Southampton, draw ya 1-1. Arsenal wakaweza kucheza mchezo mzuri. John anasema kwamba kipindi cha pili waliweza kurejea lakini hawakuweza kupata ushindi. Na timu ya Malkia Strikers waliweza kupata goal ambao tutaangazia hapo kesho, ya kwamba waliweza kumshinda ule Cameroon katika mchezo ambao inaendelea All African Games katika taifa la Morocco. Nimekuwa wako Kevin Nyariki na tumekuwa na mchanganuzi ambaye ni mwanahabari wa masuala ya spoti John Ngigi. Kaka, nakushukuru. Asante sana. Na shukrani kwako mpenzi mtazamaji kwa kutenga muda wako na kuweza kutazama the best sports morning show in the country, GBS Sports Morning Extra.